The city of Athens is on the verge of falling apart. Ακούς κάθε μέρα από τα κανάλια, παντού, στο ραδιόφωνο, σε κωμικές εκπομπές, ότι συνεχώς για την οικονομική κρίση. Greece has fallen into an abyss of public debt unlike anything ever experienced by a European country. The economy has been crippled, destroying the livelihoods of ordinary Greeks. Σε κάνει και αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς πλέον να ανταπεξέλθεις εδώ πέρα και ότι είναι πολύ δύσκολα. And so they come here, in the tens of thousands, to protest in the public square at the doorstep of Parliament. Κατεβαίνει ένα τελείως ετερόκλητο πλήθος. Υπάρχει από το φοιτητή, από τον άνεργο, από την νοικοκυρά, από τον αριστερό, από τον δεξιό, από τον εθνικιστή. Αλλά έχουν κάποιο κοινό. Όλοι νιώθουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Here in the birthplace of democracy, Syntagma Square has once again become an extraordinary forum for public dialogue. Every night, as the sun sets, Greeks gather to debate their future. Θα πρέπει και εμείς να δείξουμε το σοκ των 500.000 που θα ξανακατέβουν στον δρόμο. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να βάλουμε πολιτικούς στόχους. Δεν μπορεί να λέμε, όπως έχω ακούσει, να το αναδιπλώσουμε πριν το αναδιπλώσουν αυτοί. The topic for the night's discussion is voted on by a show of hands, and a lottery is drawn for who among the crowd will speak. The rest stay and listen attentively for hours, and this has been happening every night for over a month. Ότι δεν θέλουμε να ξαναδούμε μπροστά μας κανέναν από τους βουλευτές μας που ψήφισαν το μεσοπρόθεσμο, που μετατρέπει την Ελλάδα σε απικία πιστωτών της, που βάζει να πληρώσουν οι συνήθεις ύποπτοι την κρίση. Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας. Tonight the tension runs high because tomorrow Parliament votes on a new round of austerity measures that mean brutal cuts across all public spending, demanded by Europe in return for further loans. A 48-hour citywide strike is planned, the biggest in more than 2 decades, and hundreds of thousands will protest. Αυτό που θα συμβεί αύριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μεγαλειώδη συγκέντρωση όλων των Ελλήνων που αντιστέκονται στις επιταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The march begins quietly at first, but swells quickly. It's been organized by Greece's 2 largest unions, the Public Service Union and the Trade Union, headed by Mr. Yannis Panagopoulos. Βεβαίως, η τελευταία πενταετία της διακυβέρνησης της χώρας ήταν μια πενταετία πλήρους εκτροχιασμού. Μεγάλα ελλείμματα, τεράστια ελλείμματα, υπερδιπλασιασμός του δημοσίου χρέους και ένα κράτος που διωγγώθηκε στον υπέρμετρο βαθμό. Interestingly, Mr. Panagopoulos is not marching. He's been attacked in the past because the unions are seen as being as much a part of the problem as part of the solution. But Mr. Panagopoulos insists they are all victims. Και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε ένα εξωφρενικό ποσοστό ανεργίας. Εμείς λέμε ότι είναι περίπου το 20% του ενεργού πληθυσμού και αντιλαμβάνεστε ότι πλέον η οικονομική κρίση έχει μετατραπεί σε κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης. When the various columns of people marching around Athens finally descend on the square, things at first take on a carnival atmosphere. While protesters taunt their politicians in effigy, inside those same politicians are in a battle of their own.
with Prime Minister Pampered insisting his government has no choice but to pass the austerity package. Without it, Greece would be bankrupt within a matter of weeks. Γι' αυτό και πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε την κατάρρευση της χώρας. Να διατηρήσουμε αυτή τη δυνατότητά μας να συζητάμε για το σήμερα και το αύριο της χώρας. The Prime Minister faces down opposition both outside Parliament and inside across the floor. Opposition MPs insist that the government is going too far. Αυτό το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός, υπερήφανος, να υπερψηφίσουμε, όχι να το ψηφίσεις δεν μπορείς, να το διαβάσεις ντρέπεσαι. And then, outside, everything changes. A group of masked provocateurs begins throwing rocks at the police, and the police retaliate. Not just against their attackers, but against everyone in the square. This is now the only way to operate here in central Athens, right outside the Parliament building. It's been hours of this protest, most of it peaceful. A few hundred people have engaged in constant clashes between themselves and the police, resulting in tear gas filling the entire square for the last few hours. The majority of people, numbering in the thousands, are actually here for peaceful protest. Young and old, people refuse to leave, enduring the tear gas, fires, stones, and truncheons. They all have their own reasons for staying. Διαμαρτύρομαι γιατί βασικά έχουν κλέψει τη ζωή μου, τα όνειρά μου, τα όνειρα των παιδιών μου και τις ζωές τους. Έξω πολλοί διαμαρτύρονται. Άλλοι γιατί πραγματικά αδικούνται, πραγματικά υποφέρουν. Άλλοι γιατί ξεβολεύονται από προνόμια που είχαν συνηθίσει. Τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια, όπως πάει η κατάσταση, δεν υπάρχει μέλλον. Μας καταστρέφουν. Το κρίσιμο είναι να μην ζήσει κανένας μας, να μην ζήσει η ελληνική οικογένεια της συνέπειας μιας κατάρρευσης. Amidst the riot, Parliament votes. Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 155 βουλευτές. The bill passes. Και λυπήθηκα τόσο πολύ όταν άκουσα ότι ψηφίστηκε. Σχεδόν έβαλα τα κλάματα. Είναι ντροπή μας. Greece is battling its own hydra, a monster of high public debt, chronic tax evasion, a bloated civil service, a graft-ridden government. All this combined with the systemic problems of Europe's common currency. For the past year, the Greek government has survived on massive bailout loans from the European Union and the International Monetary Fund. In May 2010, we were told that the only solution
would be for Greece to borrow 110 billion euros. That is a monumental sum in exchange of austerity measures. And why were we supposed to take this on? To prevent a default, a cessation of payments to our creditors, because a default would mean contagion, that this would spread to the rest of Europe. Yanis Varoufakis is one of Greece's most respected economists and a vocal opponent of the bailout. He says that while the first austerity measures brought massive public sector job cuts and pension reform, the problem only worsened. The crisis got worse in Greece, the debt to GDP ratio exploded, GDP shrunk from which we have to repay those loans, okay? And the crisis spread first to Ireland and then to Portugal. So we have a policy, a medicine that poisoned the patient, and not only poisoned the patient, but spread the disease to other patients. And now what we have is the same doctor saying, okay, so what you need is a larger dose of the same medicine. Now, if the European Union and the IMF were a doctor, they would have been struck off the register. The new austerity package cuts even deeper, and now there will be a fire sale of the nation's most valuable public assets, including Piraeus, the largest passenger port in Europe. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Έχουν μειώσει συντάξεις, μισθούς, η φορολογία πλέον γίνεται ακόμα πιο σκληρή. Και αυτά με τη σειρά τους δύσκολα θα βρουν δουλειά πλέον, γιατί και οι συνθήκες εργασίας πλέον δεν τους επιτρέπουν να πληρωθούν καλά. 25-year-old Dimitri Maritsa sees no future for herself in Greece, so she's trying to emigrate to Australia. Αλλά νομίζω ότι το έχουν σκεφτεί περισσότεροι από το 50% των νέων της ηλικίας μου να μετακομίσουν και να πάνε σε άλλη χώρα. Πλέον είναι από την αστική τάξη, είναι νέοι της ηλικίας μου 23, 25, 20, που είναι μορφωμένα παιδιά, έχουν βγάλει πανεπιστήμια, πολύ μεταπτυχιακό, ίσως κάποιοι λίγοι διδακτορικό. Και ίσως αυτό είναι κακό για την Ελλάδα, διότι μπορεί να φύγουν όλα τα καλά μυαλά, ας το πούμε εντός παρενθέσεως. Many of those that can leave Greece will. Many more will continue to gather in the square to search for other answers and show their dissent in their own way. They saw that there is a lot of angry people, and although all the measures have passed so far, all the bills have passed, I think a lot of people know that this cannot go on. Παιδιά, είμαι μια γιαγιά που έζησε πολέμους. Δυστυχία, πείνα και νόμιζα πως τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου ζούσαν καλύτερες μέρες από μένα. Ξαφνικά είδα πως ζούσα με αυταπάτες. Θα ήθελα να είμαι μαζί σας, μα δεν μπορώ. Έχω χτυπήσει. Σας θυμίζω, σας θαυμάζω και σας αγαπώ. Μην κάνετε πίσω, είμαστε όλοι μαζί. Με αγάπη η γιαγιά σας. Και η γιαγιά από την Ικαρία. A handful of the older generation admits they may have played a part in this tragedy. Δεν σε χαρεί τίποτε κανένας αν δεν δούλεψεις. Ο λόγος που φτάσαμε εδώ είναι ότι δεν δουλεύαμε εμείς και μας κανακεύουν τα αρχαία οι πολιτικοί και να τους ψηφίσουμε για να έχουν τις καρέκλες. Greece will now go on slashing its public expenditure and diving deeper into the red. The debt is now more than 300 billion euros, and many fear it can never be repaid. It's like being in a bubble or a nightmare. It's very hard to know you are in it and to extricate yourself from it and to look at it from the outside, rationally and analytically. People are angry. I wish it were a tragedy, because tragedies come with catharsis at their end. It may be just a catastrophe.